We are the New Generation Aspirants, NGA, and we came to be on 25th April 2025 at Ufungamano House, Nairobi. And we are a political movement whose vision is to change the way leadership is done in this republic. It is to bring a new way of looking at the governance and the rot that has for so long actually eaten into the future of the young people and into the livelihoods of the Kenyan people. And therefore, behind me and with me are great people of this republic, young and old, who are transformed in their thinking and believe that it's time that we change how we do leadership in this country. And therefore, New Generation Aspirants movement is not just for the young. It is for the young in age and the young in their minds. So that's what we are here to do, and we are caucusing today. We are having our Rift Valley Region Summit. We are moving across the country, preaching the gospel, mobilizing the aspirants who wish to vie, because our intention is to ensure that we bring as many people on fold, such that in 2027, our representation will be guaranteed, not by virtue of appointments, but by virtue of the ballot. We want to assure, since we are the majority in this republic, we are not included, but we include others. The law of democracy demands that the majority have their way and the minority their say. But this country has been behaving reverse, because the youth have been excluded in the key decision-making processes and where it matters the most, and only gets involved selectively when those in the position of leadership feel like doing so. But this time round, we want to actually give ourselves to the Kenyan people, so that tell them the dreams that we have, tell them that it's time we change the course for this country and introduce a new way of leading this country, a way that is suitable for everybody, but not a few. These people you are seeing behind me are not rich. They do not have wealth. Some of them are unemployed, but they have a dream for a better country. They have a dream to see this Kenya serving not only us, but even the generations that are behind us. They are keen to see that the education sector is transformed for the good of every young person and every child that will ever be born in this country. I just read something briefly and then I'll give room for use. So our position on the Social Health Authority, which in our strong belief is a monument of corruption. We decry the sorry state of the Social Health Authority. Private hospitals have already withdrawn services to Kenyans because of the government's failure to settle debts of over 70 billion Kenya shillings. Instead of paying, the government now claims the bills must be investigated. But we ask, why did the government not investigate before engaging these hospitals? Why only investigate when payments are due? To us, this is nothing but a deliberate scheme to deny Kenyans their rightful health care by hiding behind excuses, while the contributions by ordinary citizens are misappropriated and stolen through corruption. The so-called transition from NHIF to SHA was not meant to serve Kenyans, but to create fresh avenues for theft. Meanwhile, Kenyans continue to suffer and pay heavy SHA-related taxes without seeing any benefit. As NGA, we demand an immediate independent forensic audit of SHA, a freeze on all SHA deductions from Kenyans until transparency and accountability is established. Parliament to institute public hearings on the mismanagement of SHA funds. The Haiti mission, an illegal and shameful adventure. We are appalled by President William Ruto's display at the United Nations, lamenting lack of support for his reckless Haiti mission. Let it be remembered, no Kenyan asked for this mission. In fact, Kenyans rejected it, and courts expressly barred it. Yet the president chose to defy the people and the law. Now, in a desperate bid for funding, he pretends remorse over the death of a Kenyan officer in Haiti, even as the National Police Service misled the bereaved family. This is not leadership, this is betrayal. We reiterate our stand.
Kenya must immediately withdraw from the Haiti mission. The regime must respect court orders and the will of Kenyans. Haiti is not Kenya's war. And our young men and women should not be sacrificed to polish the president's global image. The issue of unemployment and the export of desperation. Kenya's youth are drowning in unemployment while the government export them abroad under the guise of foreign job opportunities. Let's call this by its true name, state-sponsored human trafficking. The government cannot even trace our youth once they leave through dubious agencies, nor does it safeguard their welfare. Too often, they are pushed into dangerous, exploitative, and even military-linked labor abroad, as seen in the Alabuga case. Youth do not want promises or propaganda. We demand a comprehensive national employment plan with timelines and measurable results. A crackdown on rogue recruitment agencies. Investment in industries that create sustainable jobs at home rather than exporting our desperation. Lecturer strike as our last thing. It is shameful that this regime prefers to bribe teachers at State House with 10,000 each while ignoring signed CBAs with lecturers. Yes. Our universities are paralyzed, students stranded, and the future of generation jeopardized. Yes. We demand that lecturers be paid their dues immediately. Yes. CBA agreement be respected and implemented. Yes. The government stop gimmicks and prioritize education as a national pillar. Yes. And in conclusion, the truth is undeniable. This regime has failed Kenyans on healthcare, employment, education, and governance. It thrives on corruption, deception, and empty rhetorics, while ordinary citizens bear the cost. That is why NGA exists. Yes. To provide a new vision and a leadership reboot. We stand for accountability, fairness, and policies that serve the majority, not the corrupt few. If we do not shift course now, Kenya risks total collapse into the hands of thieves masquerading as leaders. Signed by New Generation Aspirants. So that is our stand as NGA on matters concerning the current affairs of the Republic. Kitu ambacho tunafanya kama vuguvugu la kisiasa NGA, kuhakikisha kwamba sisi hatumezwi kama wenzetu ambao wameanza vikundi vya aina hii. Ni kuhakikisha kwamba tunatafuta watu ambao wana nia na hiari ya kuleta uongozi mbadala katika taifa la Kenya. Na kumekuwa na majaribio mengi tangu tulipoanza mwezi wa 4 tarehe 25 pale ufungamano kuhakikisha kwamba sisi hatuendi mbali. Lakini wanachama hao ambao mnawaona nyuma yangu ni watu ambao washachoka na uongozi na wanafahamu fika. Kumbuka ya kwamba tumesoma, hao wote wameenda madarasani, ni watu ambao wana vyeti vyao. Wanajua kwamba ukitaka kuwatawala watawanye. Na hiyo wanajua nia ya wale mahasidi ambao hawatutakii mazuri ya kuja kututawanya kwa pengine kuhonga wengine wetu, pengine kujaribu kututishia ili tususie majukumu kama ambayo yanakusudia kuja kusaidia si vijana tu bali taifa la Kenya. Lakini hao wameamua na ipo katika mioyo yao. Na mkumbuke ya kwamba hata babu zetu walipoamua kupigania taifa la Kenya kwa ajili ya ukombozi, kulikuwa na wachache ambao walijaribu kununuliwa. Lakini hao hawakuzuia nia ya wale wapiganaji uhuru kuendelea na vita hivyo na kuhakikisha kwamba uhuru umepatikana. Na hivyo watusemi ya kwamba hakutakuwa na majaribio ya kutuangusha sisi kama wana NGA. Lakini litakalo tufanya tufaulu na ambalo tunawekea tena zaidi ni ule umoja na ile hiari na ile ari ya kuhakikisha kwamba tunapata ukombozi katika taifa la Kenya. Kwa sababu sisi ndio tunateseka, sisi ndio hatuna makazi, sisi ndio tuna shida nyingi zaidi. Kwa hiyo ukituona hapa, kile kimetuleta hapa sio hela, hakuna mtu amewalipa hawa kuja, wamejilipia nauli wenyewe, lakini kile ambacho kimewaleta hapa ni ile ari na nia
ya ukisha kwamba sisi tunajikomboa na hakuna kizazi kingine kinachotufuata ambacho kitakuja kijipate katika minyororo ambacho kizazi hiki chetu kiko ndani. Kwa majina naitwa Virginia Wanjiru Githenji, one of the members of NGA movement. Na sisi kama wana NGA ambao ni kikundi cha watu ambao wanajituma na wamejitolea kukomboa hii nchi. Kitu ambacho kitafanya tuikomboe hii nchi ni kuhimiza vijana, sababu kikundi chetu kilianzisha baada ya maandamano ya Gen Z. Ni kuhimiza wanarika wote kuanzia Monday tarehe 29, na wahimiza nyinyi wote ambao mko na ID, kitambulisho, hiyo ndio haki yako. Tumekuwa tukiambiwa sisi ndio viongozi wa kesho. Hakuna kesho ingine. Kesho imefika. Kesho ni sasa hivi. Yes. Na kitu ambacho kitatusaidia kukomboa hii nchi yetu ni hizo kura zetu. Your Excellency, the President of Kenya, matakwa yetu yote tushakupa ambayo tunataka sisi kama young new aspirant generations. Haturudi kwa street tena. Hautaona tukiblusha mawe tena. Lakini tutahimiza vijana wachukue kura ili mwezi wa 8 tarehe 8 2027 tuwe na wakilishi wodi, tuwe na wakilishi bunge, tuwe na women rep wa kutosha, tuwe na magovernors wa kutosha, maseneta wa kutosha, na pia tunahimiza wanawake wote mujitokeze kwa wingi. Na pia vijana mujitokeze kwa wingi muanie hizi viti. Na mnapojitokeza, mnapoongelesha wananchi kule vijijini, kule mitaani, tafadhali haki yako ni kura yako. Sauti yako ni kura yako. Kwa hivyo tunawahimiza nyinyi wote mchukue kura kwa wingi ili tuweze kutetea haki zetu sisi kama vijana. Wakati tulikuwa tunabebwa ufala, imeisha. Wakati tulikuwa tunatumika, imeisha. Raundi hii ni vijana na kazi. Raundi hii ni vijana wa kusema na kutenda. Raundi hii kura yako, haki yako, sauti yako. Tembea katika kituo cha IBC, jisajili kama mpiga kura. Mwaka wa 2027 jitokeze. Piga kura, chagua kiongozi ambaye anakufaa na kiongozi ambaye atakuwakilisha na kukutendea kazi. Asanteni. My name is Lieutenant Stephen, NGA Secretary General. NGA is bound and is looking for only some few things. One is good leadership, good governance, and a fair representation in the government. And as NGA, we are urging the young people that the good leadership that we are looking for will be found only when we have our weapons. And our weapons are just but to be prepared and be ready. One, to take the leadership. And how are we going to take the leadership? IBC is rolling out a voter registration. We are supposed to urge and even everyone to take the vote and register from wherever we are, from everything that we are doing, from all corners of this country, all Kenyans to register as voters, as IBC is going to roll out the very first cohort to register the members. So let us take our votes. As we take our votes, let's get ready and scrutinize the leaders that are purporting to lead us so that we can vote them in and get what we need as good leadership and good governance. Imekuwa ikisemekana hivyo kwa muda kwa sababu vijana hawaoni. Na ni kweli hatuoni, kwa sasa hivi hatuoni. Hatuoni kwa sababu hatuna employment, vitu ambavyo tumesoma hapa. Hatuna education ambayo imesimama, ambayo ni national pillar, haisimami vizuri. Kama lecturers wanaenda kwa mgomo na ambao wanaweza tusaidia, kwa kweli unaweza kosa kuona. Lakini kwa sasa ni sisi kama Gen Z tusimame na tuangalie hawa watu vizuri. Na kwa sababu tushawaangalia, sisi kama Gen Z tunachukua kura ili kujipigia sisi ambao tunajiona sisi kama sisi, na hapo ndo tutaweza. Of the praise and NGA fraternity Nakuru County as a whole. So my name is Mr. Robert Makoha Wangoho. I'm the coordinator
of New Generation Aspirants Rift Valley, NGA. And I take this opportunity to say thank you for coming for the launch, official launch of the NGA Nakuru branch, and that all that has been mentioned by these able leaders here, we are urging the youth, something about the registration of, or as voters of the Republic of Kenya. After you register as a youth, what next? Are you going to make the same problem or mistake that you made previous years after the registration, or you are going to turn around the narrative of registering and staying at home? My last position as the coordinator of Rift Valley is that there are benefits for the people who are going to be the members of the NGA movement in the Republic of Kenya, because for the aspirants, there are going to be cases whereby we shall hold consensus meetings so that we look for the most preferred candidate to carry the flag of the NGA, so that we move across the country mobilizing and endorsing such like leaders. And finally, those people who are here and they believe in themselves that they can vie for those positions, we are urging you to join our movement. And here in Nakuru, we have come up with special forums such as the churches. We are moving around to mobilize so that we can spread the movement agenda. So this minute, as the coordinator of this great county of Nakuru, I welcome one of us here who is our mother to say something about NGA. Karibu sana mama yetu. Kwa majina naitwa Ruto na nimeketi pale hivi nimesikiza watoto wangu wakiongea na nikafurahia sana. Nimesimama hapa kusema kitu moja. Watoto wetu wanapouao, sisi wazazi wa mama, sisi ndio tunaumia na sisi ndio tunasikia uchungu. Maana hata kama mtoto anazaliwa na mwanaume na mwanamke anaumagwa sana. Sasa nimesimama hapa kusema hivi. Sisi wa mama tuko nyuma ya vijana. Vijana watakaposimamisha watu, wa mama wote tukubali kuunga mkono vijana wetu wenye watasimama. Miwa inapandagwo, lakini miwa ikikuwa kubwa inafujwa, inakuliwa, si ndio? Zile zenye zinatokea hivi zinapata nafasi. Wakenya viongozi wamekatalia kwa viti. Mimi tangu nizaliwa kuna wenye tu wamekalia viti. Sijui hata watoto tunazaaga wa nini. Sasa watoto wenye tumezaa tuwape nafasi na tukubali kujua sisi ni kuinama tunainama, vijana wanainuka. Hivyo tukubali tuachie vijana waendelee na kazi. Na sisi wa mama wote tushikane popote mama ako. Sisi ndio tunaendaga Reba Ward. Watoto wetu wameuawa, tumesikia uchungu sana. Watoto wanauawa bila ubaya wowote. Sasa tunataka kusema hivi, tuko nyuma ya vijana. Hata mkisimamisha kijana mwenye ana mguu, tutamuunga mkono. Hata mkisimamisha mwenye ana mkono, tutamuunga mkono. Sisi wa mama tuko nyuma ya vijana wetu. Na mujitie nguvu, msiogope. Hata mkisikia mkitishatishwa, ndio tuchukue uongozi yule wa kwanza, watu walikufa, wengine walibaki. Wacheni wenye watabaki wasimame. Tukubali kushikana na tumuunge mkono na msiogope. Jipeni nguvu.